Hello, good morning children. Today, teacher came with another new idea to learn some words. Okay, so we are going to learn to read. Right. So I hope you did the last activity I gave you for phonics sounds. Babala karada 3-letter words කියවන විදිය ටීචර් කියලා දුන්න දවසක් ලස්සන ගේම් එකකින්. ඉතින් ටීචර් හිතනවා බබාලා ඒ ගේම් එක කරලා ඒ words 10 දැන් බබාලට තනියම ඒ puzzles වලින් හදන්න පුළුවන් කියලා. හරි. ඔන්න එහෙනම් second step එක තමයි අද ටීචර් මේ කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි අපි බලමු මේකේ මොනවද කරන්න තියෙන්නේ අපිට කියලා. ලස්සන picture එකක් තියෙනවා. words දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි මේක කරන්න ඕනේ මොකද්ද? හරි word එක කියවලා බබා තනියම කියවන්න ඕනේ දැන්. ඔයා දන්න words ටිකක්මයි මේ තියෙන්නේ. හරි. තනියම කියවලා ඒකට ඉස්සරහින් තියෙන circle එක color කරන්න ඕනේ. හරි. අපි බලමු මොකද්ද මෙතන හරි word එක කියලා. All right, let's start. Who is this? It's a cat. Very good. It's a cat. Right, let's try to read cat. Is it a cat? Yes, so we can color this circle. Right, who is this? It's a bat. Right, let's read this. Top. Bat. Okay, which word is bat? Very good. Second one is bat. මෙන්න මේ විදිහට බබාට words දෙකම කියවන්න encourage කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ බබාම තනියම choose කරන්න ඕනේ කොයි word එකෙන්ද මේ picture එකේ තියෙන පින්තූරය ගැන කියවෙන්නේ කියලා. Okay, let's go with the next one. What is this, darling? This is a net. Let's read. Net. Net. Pig. Which one is net? Very good. The first one is net. Okay, kids. Now let's go with the next page. What's this? It's a jet. Very good. It's a jet. And let's read jet. Net. Which word is jet? Yes, the first one. Alright, what's this? It's a pin. Let's read pig. Pin. Okay, so which one is pin? Second one. Good. Who is this? It's a pig. Alright, let's read cat. Pig. Which word is pig? This one. Right, what's this? It's a top. Okay, let's find the top. Pot. No, it's not top. It's pot. Top. Yes, that is top. Here we go with the last page. What's this? It's a pot. So bat. Is it a bat? No. Pot. Is it a pot? Yes. Next, what's this? It's sun.
Let's read. S A N sun. ඔන්න parents ලා U අකුරේ sound එක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. U sound is ah. Ah. Okay? Right. S A N sun. B A N bun. Is it a bun? No. Is it the sun? Yes. Last one. What's this? It's very tasty. What's this? It's a bun. Yes. N-A-T, net. Next one. B-A-N, bun. B-A-N, bun. Okay, is it a bun? Yes. So let's color this. Alright kids, that's how you read the words. So now you can say, now I can read the words. Very good. Okay kids, hope you will enjoy the activity. Goodbye.